In this video, we'll see together the prepositions and the relative pronouns. And more particularly, we'll focus on the preposition AVEC in this video. Once again, if you didn't cover the relative pronouns before, I really invite you to have a look at them because it will be extremely difficult if you have no clue what relative pronouns are. So we will cover féminin singulier, masculin singulier, féminin pluriel, and then of course masculin pluriel, just to try to be as thorough as possible. And so after that you will understand and master it perfectly. So let's start with féminin singulier. So the idea is of course to use avec, and so we'll have three different cases. The first one will be with the living or animated things. So let's have a look. C'est une personne avec qui j'aime passer du temps. In that situation, well, as promised, we will use the feminine word. So une personne, it's feminine. In singular, it's a living thing because it's a person. So we just put our preposition avec, and after that you will have to put the pronoun qui. C'est une personne avec qui j'aime passer du temps. So let's have a look at the second case. We're talking about animated and not animated, but we're not talking about people. This is the main point here. C'est la voiture avec laquelle je vais aller chez mes amis. So in that situation, voiture, it's a feminine noun. Of course, it's not a living thing. So we'll go with avec, preposition. Then we will use the relative pronoun feminine singular, laquelle. C'est la voiture avec laquelle je vais aller chez mes amis. And the last one will be, in fact, not living, not animated. So, in fact, it's not connected to the feminine in this category. I will put that in all the four categories because clearly it's not related to any type of gender or even if it's singular or plural. So, c'est ce, and then you will put your preposition avec, and the pronoun that you will use will be quoi. Je vais devoir travailler. C'est ce avec quoi je vais devoir travailler. So in that case, it's totally impersonal. It's not related to a person. It's not related to a thing per se. So, and it's not masculine or feminine, obviously. C'est ce avec quoi je vais devoir travailler. This structure will be always the same. Basically, it will be with the preposition avec, and then right after you will just put quoi as a pronoun. So let's now have a look at the second category, masculin singulier. Masculin singulier, so it's always the same, avec. Let's have a look at the living and animated situation. C'est un homme avec qui on peut parler de tout. So in that situation, un homme, masculine, singular. After that, you just put your preposition avec, and then you will put qui. As you notice, we've been using qui for the feminine singular. Now we can use it also for the masculine singular. And the good news of this video is that we will use qui for the plural form of the feminine and the plural form of the masculine. So we will use qui all the time when we're talking about people. C'est un homme avec qui on peut parler de tout. So let's have a look now at the animated and not animated, but not people. C'est le vélo avec lequel je vais au travail tous les matins. So in that situation, same thing here, vélo,
masculine, singular, you just put your preposition avec, and then after that you will go for your relative pronoun, masculine, singular, lequel. C'est le vélo avec lequel je vais au travail tous les matins. And the last one, as we had previously, that is not connected to the masculine, not connected to the feminine, or then plural or singular, not living, not animated, c'est ce avec quoi je dois vivre. So same thing as previously, I told you all the time, you put your preposition, then you put quoi after. C'est ce avec quoi je dois vivre. Allez, let's have a look at the féminin pluriel. Féminin pluriel avec, living or animated, ce sont des filles avec qui on peut facilement travailler. So in that situation, des filles, feminine plural, you just go for your preposition avec, and then as I told you, it will be always qui. Qui? Ce sont des filles avec qui on peut facilement travailler. Animated and not animated, but not people. Ce sont des difficultés avec lesquelles je dois vivre. Same thing here, feminine plural, des difficultés. You put your preposition avec, and then after that you will put your pronoun, feminine, plural form, lesquelles. Ce sont des difficultés avec lesquelles je dois vivre. And the last one, as I mentioned previously, it's not masculine, it's not feminine, it's not singular, it's not plural, it's not living and not animated. C'est ce avec quoi elle doit étudier. I told you, you just go for the preposition avec and then you put quoi right after. C'est ce avec quoi elle doit étudier. Allez, last but not least, le masculin pluriel. Masculin pluriel avec, bien sûr, then living animated. Ce sont des ouvriers avec qui on peut faire du travail de qualité. Ce sont, same thing here, masculin pluriel, avec, you put your preposition, you go for qui, whether it's masculine, feminine, singular or plural, and you finish. On peut faire du travail de qualité. Animated, not animated will be, ce sont des avantages avec lesquels vous vivrez mieux. Here, avantage, masculin, pluriel. So in that case, you will go for the pronoun, the masculine plural form, lesquels. Ce sont des avantages avec lesquels vous vivrez mieux. And the last one, as I told you, not masculine, not feminine, not plural, not singular, just not living, not animated. C'est ce avec quoi nous avons vécu pendant 10 ans. C'est ce avec quoi nous avons vécu pendant 10 ans. So you put your preposition avec and then quoi right after. Ce sont des ouvriers avec qui on peut faire du travail de qualité. Ce sont des avantages avec lesquels vous vivrez mieux. C'est ce avec quoi nous avons vécu pendant 10 ans.